Bugün Prezident İlham Əliyev Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının birinci vitse-prezidenti Yürgen Richteringin rəhbəriyyəti nümayəndə heyətini qəbul edib. Welcome. Very glad to see you. Hope you'll have a very productive visit. As you know, I met President Chakrabarti during the Davos Forum, and we had the opportunity to discuss our future plans, also review a little bit what has been done. We're very satisfied with the level of cooperation. The portfolio for Azerbaijan exceeds $3.5 billion, and it's more than 170 projects, as far as I was informed. And the good thing is that half of that goes to private sector. I think that is also a very good sign of the diversification of Azerbaijan's economy, because private sector in Azerbaijan is concentrated in that sector. And we are working in order to help them to be competitive. And we're glad that our non-energy export is growing, and that is a sign of diversification, but of course we need to do more. We're also very grateful to EBRD for strong support to our infrastructure projects when that was needed, but now most of them have been already successfully completed. And also special thanks for the support of Southern Gas Corridor. We just recently had an annual review of what has been done, the 6th Advisory Council, and the plans for the future. So the partnership was always very positive, and during different times we concentrated on the practical needs of Azerbaijan's economy. I think this is also a good sign of a very flexible approach, and approach which are oriented to the final result. Of course, during the time of our cooperation, Azerbaijan transformed a lot in all areas, including in economic area. Therefore, now the challenges and issues in front of us are different from those which we faced 10 years ago. So now our main direction is private sector, non-energy economy, green economy, growing industrial production. We have enjoyed probably the highest rate of industrial production in non-energy sector. Last year it was about 15%, and these January figures are roughly the same. So this shows that infrastructure projects and also state support to entrepreneurship created a very positive investment climate. And you know about our reforms in doing business. We ranked about around 20 most reformist countries, but still a lot is to be done. Therefore, I think for the coming period, we are starting 2020 with good results. We need to plan properly our steps, our strategy, short-term, long-term, in order to enjoy the same support from EBRD as we had before. I'm sure that all your communications will allow us to reach this goal. So welcome once again. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının birinci vitse-prezidenti Yürgen Richtering təmsil etdiyi bankla Azərbaycan arasında uzun illərdir mövcud olan münasibətlərdən razılığını ifadə etdi. İndiyə kimi bankın ölkəmizə 3,3 milyarddan çox investisiya yatırdığını bildirən Yürgen Richtering hazırda 1,1 milyard dəyərində investisiya portfelinin olduğunu da söylədi. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının icraçı direktoru ilə birlikdə Davosda Prezident İlham Əliyevlə görüşünü xatırlayan qonaq Azərbaycanın dövlət başçısının iqlim dəyişikliyi məsələləri və ölkədə xarici borcun azalması ilə bağlı görülən işlər barədə söylədiklərinin maraq doğurduğunu vurğuladı. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda aparılan iqtisadi saatları yüksək qiymətləndirən Yürgen Richtering ölkəmizdə həyata keçiriləcək birgə layihələrin icrası və əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu bildirdi.
Söhbət zamanı bərpa olunan enerji, nəqliyyat, özəl sektorun inkişafı, meliorasiya və su təchizatı və digər sahələrdə əməkdaşlığın konkret istiqamətləri ilə bağlı müzakirələrin aparılmasının zəruriliyi qeyd edildi. Görüşdə Azərbaycanla Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.